Middle range smartphone dengan kapasiti high-end smartphone coming up next. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is an exciting announcement for me. Walaupun kita ada launching beberapa smartphone baru-baru ni macam Oppo F9, kita ada Samsung Galaxy Note 9, tapi this new phone yang bakal dilancarkan memang buatkan saya rasa macam teruja and rasa macam aku nak beli. Ladies and gentlemen, I introduce to you Xiaomi Pocophone F1. So apa yang menarik pasal Pocophone F1 ni? Selain daripada nama dia yang berkeliat-keliat lidah nak sebut, tapi is a budget smartphone dengan kapasiti yang sangat-sangat awesome sebab dia gunakan prosesor Snapdragon 845 dengan 6GB RAM untuk 64GB dan 128GB storage, dan untuk 256GB storage dia ada 8GB RAM, and the storage itself, the external storage can be upgradable up until 256GB. So it's awesome enough. You can have more camera, more image, and you can have more documents inside this smartphone. And when I say video and photo, this smartphone dia boleh shoot up to 4K untuk kamera belakang dengan dual lens, which is satu 12MP and satu lagi 5MP, dan front camera dengan 20MP untuk selfie. Tapi dia punya front camera dia, kalau korang tengok unbox therapy, dah test, memang best, quality memang ngam. Walaupun front camera, tapi kita boleh dapat all the detail on our face. And after that, untuk bahagian belakang, walaupun kata kita shoot in 1080p Full HD, dia ada digital stabilizer, so which mean kalau kita shaky masa ambil video, dia akan tolong stabilkan video tu dan kita akan nampak kualiti dia memang terbaik. Okay, OS untuk Pocophone F1 ni didatangkan dengan Oreo, which is Android 8. Dan one thing, the best and the things that we really need for this phone is that dia ada USB 3.0 untuk quick charge. And not only that, if you are a gamer ataupun heavy user of smartphone macam saya, suka edit video dekat smartphone, dia ada liquid cooler yang mana kalau korang main game dulu semua, dia takkan cepat overheat. This system can basically cool down your smartphone and you can play longer without tangan melecur. So sebelum ni dekat Facebook saya ada cakap yang smartphone ni mungkin takkan masuk ke Malaysia, but surprisingly Mi Store Malaysia dah pun announce yang Pocophone F1 ni akan masuk dekat Malaysia pada 30 Ogos ni dengan harga starting from 1239, dan korang boleh dapati dekat Lazada, dekat Mi Store, and also korang boleh pergi dekat pelancaran Mi Store outlet yang terbaru dekat Mid Valley untuk korang dapatkan harga istimewa. Plus dia ada bagi macam-macam free gift yang korang boleh pakai, macam earphone, speaker, something dia cakap. But the most important thing is harga dia sangat-sangat berpatutan dengan quality and capacity yang boleh menandingi Samsung S9 Plus at least. So I can't wait. Hopefully I can get my hand on one of these phone untuk test out, and maybe it can be my favorite phone, who knows. But up until then, I'm suggesting to you guys, just go and check it out. This smartphone is awesome. And that's it for now. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye.